Daddy? じゃん。 And then one more. Ba-dum, はい、こんにちは。今日はクッキーハウスを作っていきます。クリスマス前になったら毎年作るんですけど、で、まずはクッキー生地から作っていきます。バターは室温に戻して少し柔らかくしています。飛び散らないように少しずつ回しています。バターがほぐれたところで砂糖を2回に分けて混ぜていきます。砂糖を混ぜるとこのようになります。次は卵を少しずつ5回ぐらいに分けて入れていきます。ちょっと面倒なんですけど、少し入れては混ぜを繰り返していきます。次は薄力粉にベーキングパウダーを入れて、先ほどのボウルにふるいながら加えていきます。今日はクッキーハウスの生地2つ分を作ってるんですけど、概要欄には1つ分の分量を書いておきます。粉をふるい入れたら切るように混ぜていってください。こねてしまうとクッキーのサクサク感がなくなってしまうので気をつけてください。生地がそぼろ状になったらビニールに入れてひとまとめにしていきます。次は冷蔵庫で30分ほど休ませます。さあ、クッキーを伸ばしましょう。ちょっとカットして出そうかな。カット。カット。Oh, Daddy, Mama, cut it out. はい。じゃあまず最初ちょっとまみれするね。It's really hard. うん、ちょっと硬いまだ。だんだん柔らかくなってくるから。ね。なんかフルーツ作ってけた。うん。ピース作ってそう、生地をね、休ませたの。トントントン。こうやってトントントンって下もして、はい、こっちじゃ下。トントントン。うん。ガトン。トン。ートン。はい。そんな、ここだけ力入れたらいいから、ここだけぺっちゃんこなるやろ。ね。全部同じ力でするんよ。はい、そうしちゃうもん、じゃあコロコロ、上にコロコロ、下にコロコロ、全部同じ力でするんよ。下にコロコロで、横にコロコロ、はい、コロコロコロコロ、コロコロ。全体的に力入れすぎない。そんな力入れんでよ、ソフィー。楽に楽。ああ、いい感じ。フィクスしたね、今ね。フィクスできたよ。難しかった。難しかった。
でもこうやってね、ちょっとずつ何回も何回もすれば大丈夫だから、失敗しても。終わったと思うよ。終わったと思う？はい。今回はこの日本にいる時から使っているクッキー型を使っていきます。マミが置いていい？そしてソフィちゃんプッシュして。向こう見えるね。そこそこ。ここギリギリ？見て。いいよいいよ。Right on the edge, right on the edge. いいねいいね。はい、じゃあソフィプッシュしてください。いいよ。この通りした方がいいね。はい、いいですよ。で、もう外しますね。あ、でこっからしたらいいね。こっから。余った生地で他のクリスマスクッキーも作っています。What does that do? And makes the shapes on it. まあルーク。Oh, that's super cute. ちょっとしか乗んない今回。 What you up to? I'm making some 次 cookie は何？ gingerbread. ジンジャーブレッマミちゃん。ド。はい。じゃーん。 And then one more. Oh, so I probably cute. can't do. Yes. Sophie using all her muscle. イエーイ。スノーマン。 Snowman. は Snowman. い。できました。 Okay, は now let's see them all. い。 Okay, A got a snowman. gingerbread man. You got a snowman, gingerbread man. That's an Ornament. ornament. That is There's a better ornament right I there. like that ornament better. Yeah, that's cute. はい。 And 覚えて then ます。 bookmarks. Yeah. Just kidding. This is the chimney, right? Yeah. いやいや。じゃあオーブン入れます。はい。はい。10 minutes。 10 minutes. So here's the finished product. ラストは。ラストは。 Oh, one more. And that is how gingerbread men are made. Nice. グー。 So you got 4 walls, one with a door, 2 sides. I'm right. Actually, I'm sorry. 2 roofs, 2 sides, one of them's a door. Yeah, you're right. I was like, wait, whoa. You got 2 sides, a wall, and Okay. and a door. OK。オーブン。 Okay, I trust you. So this is the finished product of the one she just finished a little bit ago. Looks like we have 4 gingerbread men, 3 ornaments, 2 round things that Sophie made, and 4 snowmen. And of course, the finished product. 2 walls, 2 roofs, the side walls, and then the chimney pieces. And 2 エク trees. ストラトリー。エクストラトリー。 Extra tree for me to eat. I'll be honest, I'm hungry, so this actually smells really good. Ah, that was good. I ate it. Oh, can I eat one? Yeah. Which one? Whichever. Oh, yeah, Sophie's one. Just kidding. I don't like Yeah. gingerbread men much, so I'll have a gingerbread man. Hello. Hello. What? What? Good. That is eating. You want to They're try? actually really good. それではクッキーをくっつけていくためのフロスティングを作っていきます。まずは卵白をほぐします。色が白く変わったところで半分ぐらいの粉砂糖を加えます。だいたいこのぐらいになったらもう半量の粉砂糖を加えて、今度はしっかりと固めになるまで泡立てていきます。まずはできたフロスティングの半分を絞り袋に入れます。残りの半分のフロスティングは2等分にして赤と緑に色付けしていきます。
Okay, so mommy got done cooking the houses that we're going to build and have our, not gingerbread, just our cookie houses. We're gonna have a contest. We're gonna have a contest and see who can come up with the cutest house. And I'm not going to give any chances. I'm going to destroy you. I'm going to destroy you. No. No. The licking process. This is the hardest part of the whole thing. Putting the walls up and getting them to stay. It makes me a little nervous to do this thing. It's fun, but I mean, still. Is that a window or a door? Did I put the door upside down? Ah. It's No okay. wonder I thought it was a door. It's okay. No, Window. that's fine. That's fine. Yeah. This is the beginning, my upside down door. Sophie 入れるね。お家の中入れる。 has a door. え I have a window, she has a door. You can't have both. じゃあソフィちゃんの見てみましょう。どんな感じですか。はい、ちゃんとドアがあります。じゃあこれをデコレートしましょうか。ね。うん。 Okay, so we got an idea. We got plenty of candies here to choose from to use for decorations and whatever we want them to be. It's the most wonderful time of the year. Whoa. Donut. Donut on the side of the house, and then why don't you turn it so you can see it. Then you got an ornament there, an ornament. And you got the front of the house with the toppings on top. Is that red and green M&Ms, starburst for a chimney. That was supposed to be a window. I like your pineapple apple pen. I'm done. Only the judge will know for sure. Okay, Mommy, you're the judge. Here we go. Okay, welcome back to the judging of the annual house building competition between Sophie and myself. And we are going to let the judge look at the houses and decide who is going to be the winner. The judge is going to be, of course, Yuka. Hi. This is Sophie's house right here. Let's do a quick look over. And then this is Dad's. Starburst front door, ornament on the side. Sophie has a donut and an ornament on her side. And a cute face. And a cute face on her side with 2 eyes, 2 cheeks, and a mouth. Okay, and the judge is going to announce the winner. Drum roll, please. Okay, mouse goes to Sophie. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-bam. I just want to give a speech to my mom and my dad and my brother that's not here. And Maple, that's the cutest thing ever. Thank you. Thank you. Congratulations, congratulations, Sophie. And Maple's so excited about your victory that she Sleeping. is sleeping. Very And tired. Daddy. She's like, please leave me alone. And then this mouse is going to go on with my trip to Hawaii with me. The mouse is going to go with you to Hawaii. Cool. Yeah. Let me know when you get your tickets to Hawaii. Okay. But that was fun. Thanks for watching, and we'll see you soon.